Говорим за огнения пригор, след това за самия продукт решение Blossom Protect и след това ще видим малко опити колко е ефективен. Okay, so let's start with the disease fire blight that it's caused by a bacteria called Erwinia amylovora. Are you on the second slide? Which slide? Yes, you are? in the second. Don't you see, because I switched it? I can go on the second slide now. Okay, so you go to the second one, please. Okay. This is number 2. Yes. You are already on the second slide or not? We are at the moment on the second slide. I am still in the first one. Okay, no worries, I will change myself. So, as mentioned, the pathogen that it's causing the fire blight, it's called Erwinia amylovora, and it's a Когато bacteria. говорим за огнения пригор, става въпрос за бактерията Erwinia amylophora. Okay, next slide. Yeah. So, what is the situation in Bulgaria with Erwinia amylovora? If you enter in the EPO webpage, you will see a map in which to see in which countries are present Erwinia, and you see that it's present in almost all the countries in the northern hemisphere. Какво е ситуацията с огнения пригор в България? Ако влезнем на уебсайт, който отговаря за разпространението на тази болест, европейски сайт, виждаме, че България също там е маркирана, освен нея и доста други страни. So as you can see, the first time that it was recorded in Bulgaria was in 1989. Okay, so за първ път е публикувана в България през 1989 година. So right now it's present in the country, and the problem is that also all the neighboring countries has also this problem. Okay, so it's very common for Erwinia to come in the country. Да, опитва се да ни каже, че няма как да нямаме огнен пригор, съседите ги имат, България е декларирано, че има, трябва да го има. Okay. Yes, because Erwinia, so this bacteria, disseminates naturally by insects, meaning by pollinators maybe, mainly during the flowering season, and also by rain. Това е бактерия, която се разпространява главна част с насекомите. Дори парадоксът е, че полезните насекоми я разпространяват, това число опрашителите, и също чрез дъжд, водно капкав път. And it's also possible to transmit it very long distances, meaning, for example, to the USA, if it's transmitted with infected plants. Има възможност да преминава огромни разстояния, дори и в Америка може да заразява и растения. Okay, next slide. Number 4. Okay. So the Erwinia amylovora, the fire blight bacteria, only affects the palm fruits, meaning apples, pears, and quinces. Тази бактерия заразява главно семкови, това са ябълки, круши, бюли. Да. So it's a very complicated to manage bacteria because it doesn't appear every year in every orchard. It highly depends on the weather conditions, okay? Because as mentioned there, it has very sporadic spread geographically and temporally. Казва, че е много трудна болест за контролиране, тъй като се проявява всяка година. So, and it has been proven, I will talk about it afterwards, that the best method to fight against this bacteria is to predict when the attack will be, and then to prevent this attack. Най-добрият начин за контрол на тази бактерия е да имаме прогноза, сигнализация и всъщност да имаме превенция
в сравнение с предишния лектор, който ни казваше, че пък нали, значи двата случая има смисъл. Не да чакаме проявление мониторинг и да се борим срещу насекомото, а в случая да имаме добра превенция. Okay, next slide. Number 5. So let's see here. You see the photos, right? Yes. Yeah. So here you can see the symptoms of the fire blight. Basically, the fire blight disease, it enters mainly through the flowers, okay, or through open wounds. It penetrates in the plant and it desiccates everything. It starts killing the flowers, then killing the small branches, and if it continues growing inside the plant, it kills the whole tree. Заето виждали сме проявление на огнения пригор. Навлиза в растението през естествени отвори или рани, също така през цветовете. Веднъж навлезнал в растението, вече има системно разпространение, като започва от цветове, по-млади клонки, цялото растение и вече може да загине цялото растение. So the problem here is that the bacteria overwinters in the cankers in the tree that you can see in the. Wait a minute. No, I don't have the mouse. Okay, so презимува в дървото. So you can see in the picture that it's at the left side up. This is the canker and how it looks like. So the bacteria spends the winter there, and then it gets spread into the whole orchard with the pollinators during the flowering season. Презимува в някъде в ствола на дървото и чрез насекомите навлиза през цветовете. През опрашителите навлиза през цветовете, навлиза в дървото. Okay, next slide, please. So what are the conditions for infection? First of all, we need to have a plant that is receptive and a cultivar that is susceptible to Erwinia. Okay, because different cultivars have different resistances to this bacteria. So this plant should be either in flowering stage or also suffering from high abiotic stress. Какви са условията за разпространение и зараза на болестта на огнения пригор? Първо трябва да имаме култура, която да е гостоприемник. След това, в зависимост от този гостоприемник, той може да бъде с различна чувствителност. Някои може да са по-устойчиви. Дори по-устойчивите при неблагоприятни условия, когато е подложено на стрес самото растение, също вече тогава по-лесно става заразяването. Okay, the second condition is that there must be inoculum somewhere, either in the orchard of the neighbor or either in the own orchard, okay? And then the pollinators will move the inoculum from one plant to the other one. Второто важно нещо, за да се получи инфекцията, е, че трябва да има зараза от някъде да дойде, да има огнище, откъдето опрашителите да вземат заразата, бактериите и да ги разпространят в градината. And then the third condition is that the bacteria needs high humidity and temperature between 18 and 30 degrees to create the infection. Третото условие е да има висока влажност и температура между 18 и 30 градуса. Okay, so therefore normally a prediction tool that it's called MediBlight, it's used to predict by when the bacteria will create the infection, okay, based on these based on this humidity and temperature parameters. На базата на тези показатели е направена система за прогноза кога ще стане заразяването с бактерията. На базата на тези параметри. Next slide, please. So, what other methods we have to prevent the attack of these bacteria? So first of all, normally early copper applications, during winter in the cankers
will avoid the spread of of the bacteria during the flowering season. Okay, so it's important to treat all the cankers. Други начин на заразяване е чрез отвори и затова е важно да се правят зимни пръскания с медни продукти, които да намалят плътността на бактерията. So the second one, if the orchard has been already infected, it's needed to remove the affected branch, cutting 40 centimeters away from the visible damages. Следващото нещо, което може да направим, е да направим резидба на 40 см от забелязаните симптоми, проявление на симптомите, които са да се направи резидба, дълбока резидба 40 см. Okay, meaning that this is a huge money expense for the farmer, okay, because he needs to pay the pruners, okay, because they need to go branch by branch looking for the symptoms, cutting them, and also it's a very big part of the tree, so he's losing a lot of production in this tree. So this is the main problem of the fire blight, that it's an economical disease with very big money expense. Проблема на това мероприятие е, че е относително скъпо. Първо трябва да се направи обследване на градината, след това да се допълнителни разходи да се направи резидбата. И тази резидба с нея се отнася потенциален добив, плодове, които се премахват и намалят добива. Okay, and other preventive measures are avoiding disinfection of the pruning tools, avoiding excessive nitrogen fertilization, and also avoiding irrigation system that increase the humidity. Okay, like for example, sprinklers or something like this. Okay, because we saw that with high humidity we have a higher risk of infection of fire blight. Други неща, които могат да са в полза да стопираме разпространението на болестта, това е високи количества на азот, както и създаване на висока влажност. Могат да бъдат някои поливни системи, пръскачки, изкуствено да повишават влажността в градината. Okay, next. And the last thing I wanted to include this slide, it's because different varieties of apples and pears have different sensibility to the fire blight attack. Okay, so you will see that the ones in the left are apple varieties and the ones in the right are pear varieties. Последния слайд искам да включа с различните сортове, тъй като имат различна чувствителност. Сортове на круши и на ябълки, които са с различна устойчивост. So for example, you will see that Fuji apple, it's very susceptible, okay, to fire blight. So we will have very high chances to suffer fire blight disease if there is inoculum close by. So you see Fuji that it's at the left down. Като пример, Fuji е по-чувствителен, много чувствителен на огнения пригор. Okay. And the same with some pears varieties. So this is just for you to have guidance on what varieties will suffer bigger damage on fire blight. По същия начин и с сортовете круши, има които са по-устойчиви, има които имат малко по-голяма податливост и устойчивост. Okay, and it's important to say that resistance is not the same as immunity. Okay, so highly resistant varieties can also suffer from fire blight damage. Искам също да подчертая, че дори по-устойчивите сортове също са изложени на риск от заразяване на огнения пригор. Okay, next slide, please. So now I will talk about the solution that we are proposing against fire blight. Сега ще говоря за решението, което може да използваме срещу огнения пригор.
Next slide. Okay. So what is Blossom Protect? Blossom Protect, it's a product based on a microorganism called Aurobasidium pullulans. Aurobasidium pullulans is a fungus. Okay, and we are using two different strains. In the picture, this is how the product looks like, and you can see that it's a microgranule solid product. Какво представлява Blossom Protect? Това е микроорганизъм, който представлява гъба всъщност, с висока... Това е на снимката, самата формулация с микрогранула и концентрация 10 на степен 9 микроорганизма в кубичен грам. Okay, next slide, please. So, I will briefly tell you about the story of the microorganism that we use of Aurobasidium pullulans. Sorry? I will tell them very briefly about the story of Aurobasidium pullulans for them to understand why did we choose this. Ще ви разкажа историята накратко на този микроорганизъм. So there was a research by the University of Constance, okay, that it's in the border between Germany and Switzerland. And they were looking на границата между Германия и Швейцария. So they were looking for an organic solution that could fight these 4 diseases, Botrytis, Penicillium, Monilia, and Neofabrea. Because търсят решение, което да се едновременно да може да контролира сиво гниене, Монилия, Penicillium и Neofabrea. So they were looking for a microorganism that could fight these 4 diseases and that had a similar efficacy than the streptomycin. That was the chemical solution that was used during these days. Да търсят такъв микроорганизъм, който да бъде високо ефективен и близко до аналога на стрептомицин, който евентуално е еталон за ефективност. Okay, so they made a screening of 500 microorganisms, and at the end they selected 2 strains of Aurobasidium pullulans. В крайна сметка започват проучване на 500 микроорганизма, които се спират на 2 щама от този Aurobasidium. Okay, next slide, please. So, why did they select 2 strains? First, because if you have 2 different strains, maybe one will be active or more effective in different temperature to the other one, or the other one will be better in a lower pH. So if you combine 2, you have higher efficacy in wider range of environmental conditions. Защо 2 щама са оставили се да използват, тъй като 2 повече от 1 и при различни условия все един от двата ще сработи. Примерно pH-то, ако е ниско, един ще му бъде по-добре, отколко на другия. При по-висока влажност единия може да му бъде по-подходящо отколкото на другия, така че да има по-голяма ефективност. Okay. And what are the advantages of Aurobasidium pullulans and why this microorganism? Well, normally I talk about 9 advantages, but today for Firelight I only highlighted a few of them. Обикновено говоря за 9 предимства, но днес ще говоря, съм подчертала само 5. Okay, so the first is that the efficacy is similar, depending on the trial, to the chemical alternative, meaning the streptomycin in this case. Първото, което е, че с висока ефективност, сравнима с химичните алтернативи на стрептомицин. The second one is that it's a microorganism that it's able to grow in low temperature. So it grows from 0 to 35 degrees, and from 35 to 50 it still survives. Okay, because normally the microorganisms grow at higher temperatures. So this one will be able to grow even in a very wide
range of temperature. Изключително голяма пластичност, като има растеж от 0 градуса до 35 градуса. Повечето микроорганизми започват развитието си поне над 15 градуса, а пък успява да оцелее дори при 50 градуса температура. Не расте, но и не умира. Okay. The third one, it's very important for the fight against fire blight that I will explain afterwards, okay? So please keep this in mind. So it grows at a very low and very high pH, okay? And it doesn't need to condition the water, but it will help us to fight against fire blight. Третото е относно киселеността на водата, на работния разтвор. Ще го обясня малко по-късно, ще се върна на него. Okay. What makes it very interesting is that it has a very quick growth because it has two ways of growth, and also it produces a biofilm. So the first one is that it produces yeast cells that it's called blastospores, and also it produces hyphae. Okay, so normally it grows faster than the pathogen that we want to fight. Има много бърз колонизиращ ефект, като това са пак клетки от мая, че ми избяга. И много бързо колонизират растителната тъкан. Дрожди. Okay. And the last one is that it doesn't produce metabolites. So the mode of action is that it competes for space and nutrients. That's why it has this aggressive growth, and that's why it grows so fast. Тъй като микроорганизмите имат различни инструменти за борба, нали, в това число могат да бъдат метаболити, както предишните лекции, тази не произвежда, няма такива метаболити и за сметка на това единственото оръжие е да пребори за пространство и хранителни вещества. Okay, next slide. We're going to talk about the mode of action against fire blight now, okay? Начина на действие на продукта. So, how is the infection of Erwinia? Normally, the pollinator will bring Erwinia, and as it goes into the flower, then Erwinia will be also in the flower, and then from there it will penetrate inside the plant. That will be the normal infection of fire blight. Една голяма част от разпространението на болестта става чрез векторите опрашители, които докарват бактерията в цвета, от цвета навлиза навътре в дървото. Okay, next slide, please. You only see one flower, right? One flower, yes. Okay, fantastic. So, how does the infection work? So normally the pH of the flower it's around 7, okay, because the flower is also producing some sugars and so on. So with pH 7, the bacteria it's able to produce a process called chemotaxis, okay, and the chemotaxis will be the process to penetrate in the flower. Обикновено pH-то на един цвят е около 7, където произвежда определени захари. И в тези условия огненият пригор започва да прави хемиотаксис или придвижване към определени химични вещества. Next slide. Now you see two flowers, right? Two. Okay, fantastic. So, what is the mode of action of Blossom Protect? This is 100% preventive, okay? Това е как действа Blossom Protect? 100% превентивно. So, we need to apply Blossom Protect before the fire blight attack prediction. Трябва да приложим Blossom Protect преди разпространението на огнения пригор. Okay, so once we apply Blossom Protect, as I told you before, Aurobasidium grows very fast. So we apply Blossom Protect and it will grow in the whole flower.
Веднъж, когато сме приложили продукта, той е много агресивен, много бързо колонизира пространството, където да попадне, колонизира цялата повърхност. When Agrobasidium pullulans is in presence of sugars, and in the flower there are a lot of sugar, it is able to acidify the pH surrounding her. Blossom Protect при присъствието на захари успява много бързо да вкисели самата повърхност. So we are avoiding the attack of Erwinia with two different ways. The first one is that Erwinia cannot enter, okay, because Agrobasidium pullulans just block the whole flower. So Erwinia cannot enter because all the doors are closed. Значи продукт има два механизма на действие. Един е чисто физически, като действа като преграда. Самата бактерия не може да премине в система, да премине в дървото. And the second way is that Agrobasidium is acidifying the flower, the environment. So Erwinia cannot create the chemotaxis, and Erwinia is not able to enter in the flower. So we have to. Втория начин е химичен, като вкиселява цялата повърхност и разрушава пак преминаването на зараза. Имаме два начина на действие. So we are competing against Erwinia with two ways, the physical barrier and also the chemical one. По този начин се състезаваме с огнения пригор по два начина, физически като бариера и химически вкиселяване на повърхността. So that's why I say that this is 100% preventive, because if Erwinia is already inside the flower, Agrobasidium pullulans will not be able to fight against her. Затова казвам, че борбата срещу огнения пригор е 100% превентивно. Веднъж не влезла заразата, вече няма да може да се контролира. Okay, next. So, what are the doses that we recommend? We recommend to apply 1.5 kilos of Blossom Protect for a tree of 2 meters high. Okay, so it's normally 0.75 kilos per meter of canopy. Какви са дозите на приложение? Обикновено препоръчваме 150 грама на декар за дърва, които са около 2 метра високи. So we also have this buffer protect NT that you see. It's an adjuvant that we sell to apply it together, that it's based on citric acid. So it can be used for a better efficacy of the Blossom Protect. So that's why you see there another product. Препоръчваме да се комбинира този фунгицид и бактерицид Blossom Protect с прилепител Buffer Protect. It's an adjuvant. Който е прилепител. Adjuvant. Yeah. So how many applications? The number of applications depend entirely of the infection days that we have. So for this, we only apply during the flowering season, okay? Because this is when Erwinia will attack, and this entirely depends on the model that it tells us. So maybe we will have 3 days of infection, and then we need to apply 3 times, split it 1 week, or maybe 2 times will be enough. So that depends entirely on the prediction of the attack. Броя приложения зависи от колко време продължава цъфтежа и условията, което може да варира от 1 до 5 приложения, като отстоянието между тях да бъде около 1 седмица. So it's important to apply Blossom Protect the day before the infection. И пак трябва да се цели приложението на продукта в момента, деня преди разпространението на болестта. It's important to mention
that Blossom Protect cannot jump from one flower to another flower. So if new flowers are opening, and this is normal during the flowering season because not all the flowers will open at the same time, those new flowers will not be protected. So we need to make another applications if we have infection risk. Контактно и да имаме предвид, че той не може да се прехвърля от един цвят на друг. Ако имаме нови цветове, поява на нови цветове, тогава трябва да направим ново приложение на продукта. Okay, next slide. Now, so here you have an example of what kind of chemicals can be used in combination together with Blossom Protect. Това е една примерна схема, която може да се комбинира и Blossom Protect. So it's possible to combine it with the apple scab strategies. The only thing is that if you're applying a non-compatible fungicide, you need to wait 3 days after the application of Blossom Protect, okay? Because Blossom Protect, it's a fungus, so if you apply a non-compatible fungicide, you will kill it. Трябва да се напреди, че все пак този продукт происход е гъба, така че ако слагаме фунгициди, трябва да има поне 3 дни отстояние от единия, нали, от несъвместимия фунгицид, да минат 3 дни и тогава да приложим този Blossom Protect. If you want to know more about the compatibility, we have a very long list of compatible chemicals in the Sun Agro webpage. So for me, it's not a problem to send you the link afterwards, Smilen. Относно съвместимостта с други продукти за растителна защита, има списък, който ще бъде предоставен при нужда всеки да провери. Thank you. Wait, I will put it here in case you want to share it afterwards. Okay. So next slide, please. Now I will show you a few trials for you to have an idea of the efficacy of Blossom Protect. Ще ни покаже няколко слайда с ефективността на Blossom Protect. Okay, next slide. So we have more than 150 trials with Blossom Protect since 2002, because Blossom Protect is fully commercial in the whole European countries, okay, since, I don't know, more than 15 years. Имаме над 150 опита, официални опити, които започват още от 2002 година в много страни. And normally, as the streptomycin it's banned, normally the research centers use Blossom Protect as a reference to test other products. Все пак стрептомицин е забранен за използване, но го използват за референция. So we have efficacy or either against streptomycin, phenexamide, boscalid, etc., or in combination with these strategies. So let's комбинации могат да се комбинират или по-отделно. Okay, next slide. Okay. Now this is a trial in France, in which we are seeing the efficacy on the number of infected clusters. So you see that 47%, there was a 47% of incidence in the untreated control, that this is the blue bar. Това е опит от Франция, който отмерва заразените клъстери. What we are seeing with the blue bar? The untreated trees. Контролата. За синьото виждаме контролата, която е заразените. Okay. In the gray one, you are seeing other organic alternatives. Okay, that it's in this case laminarin and bacillus. Други алтернативи, а с зеленото виждаме Blossom Protect. Yes, exactly. So you can see that in very high incidence conditions,
we have very good efficacy in comparison with other organic solutions. И може да се отбележи, че имаме по-добра ефективност. Yes, because in this trial, the comparison was with a bacillus. Okay, the mode of action of the bacillus is to produce metabolites, and the growth is not that fast. Okay, so that's why Aurobacillium has better efficacy to fight against fire blight. В сравнение с Bacillus subtilis, на него му трябва да произвежда тези метаболити, за да се бори срещу огнения пригор, и времето е ключово, нали, и не успява да се справи толкова бързо, колкото Blossom Protect. So it's important when you do a trial to measure different things. So for example, this is the cluster number, so the number of flowers affected. Okay, so next slide. Когато се правят опити, е хубаво да се отбелязват различни показатели. В този случай беше клъстера от цветове. So in the next slide, you see the number of shoots, meaning the number of branches that were affected in each case. На този слайд се отбелязва, се преброява броя заразени нови прирасти на клончета. Now, let's go to the next one, please. It's a trial in Spain. You see it, no? Spain 2021? No, this is Spain 2021. Okay, fantastic. So this is a trial in pear, okay? And you can see, again, this is a comparison against another bacillus, okay? So you see that there was 12% of incidence and almost no incidence in the treated trees with Blossom Protect. Пак отбелязваме, че има около 12-13% присъствие на болестта и най-ефективно в сравнение с другите микроорганизми е бил пак Blossom Protect. Okay, now next slide. You see Germany, 2018, no? Germany, yes. Okay, so in this case, the first bar is streptomycin, sorry, the gray one. Okay, you see, is streptomycin. The next one is potassium aluminum sulfate. And the third one is the Blossom Protect. In this case, only 3 applications, okay, because that depends. So important is that this is an inoculated trial, okay? So we forced the Erwinia to appear. So you can see that the efficacy of Blossom Protect, that is the gray bar, it's very similar and even better in this case than the streptomycin. Това е опит от Германия, като синьото остава пак контролата. Това е в контролирани условия. Втория опит е с стрептомицин. Третия опит е с други продукти. Пак най-ефективно остава с Blossom Protect. Okay, next slide. And this is in the same trial as before. Okay, so you see the streptomycin, okay, treated. So this is the incidence on the secondary infected trees, okay, because I told you that it's an inoculated trial, meaning that we inoculated one tree, but in this case we measured what was the incidence on the non-inoculated trees. So you see that we have also very good efficacy in comparison to the untreated control and similar one to the streptomycin. Това е вторично измерване на вторичната зараза. Опита представлява, те заразяват едно дърво и съблюдават как се разпространява заразата на околните дървета, като пак контролата остава 28%. С стрептомицин е най-ефективно и след това е с Blossom Protect. Important to mention that even though streptomycin is banned from the market due to this European law, we still use it for research purposes. So
because for us it's our standard. Още веднъж да отбележа, че стрептомицин е забранен да се използва, по-скоро го използваме като референция в тези опити. Okay, and next slide. Okay, so I finalized the presentation. I didn't want to make it very long because I wanted to keep it short and simple. So now if you have any questions, I will be more than happy to reply. Опитах се да е по-кратка презентацията, така че съм на разположение за въпроси, ако има. А този продукт отчита ли ви други болести? Do you have a study of efficiency of other diseases? Yes, actually, because as I wanted to keep it as simple as possible, Blossom Protect, when we also position it for against storage diseases. Okay, so in these storage diseases, meaning the diseases that are affecting the fruits, and you only see them when you're opening the chamber. Okay, and then you see the fruits that are affected with Monilia, Neofabrea, with botrytis, etc. Всъщност тази презентация беше за огнения пригор, но също така е разкроен, има регистрации за съхранение на продукцията, за складово съхранение, болести, които атакуват в склада. But in this case, to have efficacy on storage diseases, the application time, it's just before harvest. Пак е начин на приложение деня около преди прибирането. And also, something that I didn't mention is that there are other diseases attacking during flowering time, for example, Pseudomonas. And if you apply Blossom Protect to protect the tree against fire blight, you are also protecting it from Pseudomonas. Казва, че веднъж прилагайки го за огнен пригор, той предпазва растението и от Псевдомонас. Въпросът каква е поносимостта на пчелите или какво е отношение на пчелите към този продукт? Да, би трябвало да го пренася, да. Да, всъщност след като може да се случи така и да го пренася, защото това са микроорганизми и може да полепват. Да. One second, Svilen. If you want, I can send you a leaflet with all the diseases that we can fight with this with Blossom Protect in pommes fruits for you to distribute. The question is, does it affect the pollinators? Because once apply the product, does it smell or no, it doesn't. And does the pollinator move this product as the Erwinia? No. Is it possible pollinator to move the yeast too? No, that we know. Okay, because when Aurobasidium grows, it attaches to the flower somehow. Okay, so it doesn't affect the pollination tube or anything because it positions in other places and it attaches in the flower. Значи so we have done. Отблъсква пчелите, не пречи на опрашването, но най-вероятно не се пренасят с опрашителите, защото той силно се закрепя за самия цвят и не може да отиде през пчелата на друг цвят. And to our knowledge, the pollinators are not moving the product. Okay. Да, we are Bulgarians and we are very creative. How about? I know, no, but in Spain, there was a trial also to move this kind of similar formulation inside greenhouse with pollinators, and it was not very good. It was. Точно това казва, че са имали опит в оранжерия с бомбуси и не е било много успешен. Yeah. In Spain we are also very creative. Че имаме идея как да го прилагаме по-лесно, ама ние казах как и тя изпревариме. Да, добре.
По принцип има листовка срещу други болести, които са, но в крайна сметка нали, да ни отнемат от много време. Ами, по-скоро за семкови. Да. Да. Добре. Do you apply this product to other crops besides palm fruits? Yes, but today I was only talking about fire blight, but we also have efficacy in vegetables against storage diseases, against botrytis, in general, against every fungus that it's attacking or entering the fruits via wounds, okay, via open wounds or stressed fruits. But yes, so we have very good efficacy with vegetables, also with stone fruits, with every crop. Да, презентацията е насочена само за огнен пригор, но имат опит и при зеленчуци, за сиво гниене и за общо за всички болести, които навлизат през някакви отвори. Защото пак бързата колонизация явно затваряне дава развитието на болести. Казахте, че се пръскало еднократно по време на съседа, примерно малините като съдът 50 дни, подред там по какъв интервал може да пръскате, защото казвате, че малините се поизгуват от това време. Но сега много пръскаме. Да, всеки цвят. Те го казаха, че да, той е горе-долу контактен и не се пренася. Не мина номер с опрашителите да го разнасят и трябва да се... Да. Which varieties of apples are less susceptible then? It is some. Which varieties of apples are less susceptible? Тя го показва на слайда в началото. Да. Can you tell which apple varieties it's more resistant to fire blight? I know you show a table with different. Yeah, so we can maybe go back to this table. Okay, I'll do that. Yeah. I'll do that. Yes. Ето ги още веднъж опитите. Ако трябва, ще ти го изпратим. Че на мен много трудно ми се вижда. Ще го изпратим допълнително с по-добра резолюция, че... So important to mention that. Yep. So this list of apples resistant where I took them from different research papers. Okay, so for sure, if you are looking for a specific variety that it's not in the list, there is like a lot of information on Erwinia amylobora and the susceptibility of the specific variety. Тези сортове ги изважда от най-различни научни проучвания, но в крайна сметка, нали, като се потърси за ервиния, излизат пак различните сортове и чувствителност. Но тази таблица ще изпратим. Да. Do you recommend to be beforehand to be activated this fungus? If I recommend to what, sorry? Do you recommend to be activated this? No. So you basically put it in the tank, and the tank needs to be in constant movement, okay, in agitation. And then it will activate alone. Слага се в работния разтвор и е хубаво да има разбъркване постоянно, да не се оттайва. Иначе се активира сам. Добре. Ако няма въпроси, допълнително ако излезнат, ще ги зададем. Okay, Beatrice, thank you for your interesting presentation. Yes.
Thank you very much. If any question pops up afterwards, please email me and I will send you anyway the leaflet with the whole information of Blossom Protect, okay? So that you can have it. We will do that. Okay. Thank you very much to everyone. Take care. Bye.